Mama's girl নাকি তুমি? Pretty much. In a positive way. Of course, mama's girl, mama's boy can only be positive. এখানে কোনো Not নেগেটিভ কিছু really. নেই। Mama's boy especially. What is wrong with mama's boy? What is wrong with mama's boy? Nah. No, you have to tell me what is wrong with mama's boy. Nothing's wrong. It depends on the extent of being mama's boy, you know? There should be like your separate opinion, your separate, you know, right to do something. কিছু mama's boy থাকে যারা like মা ছাড়া কিছু বুঝে না. Even if their mom is maybe wrong বলাও যায় না, but sometimes you need to stand for what you like or what you want. ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা একটু বেশি হয়। বুঝছি তোমার ব্যাপারটা যে কিছু মানুষ আছে যারা রাইট অর রং গুলো বিবেচনা করতে চায় না, প্যারেন্টস যা বলতেছে ওইটাই ঠিক। That's not মানে in general that's not a good trait. Yes. So those is are this not how we're starting our podcast? Allah. Oh, it has already started. It's been 10 minutes. You don't even know. Okay. কত casual আমরা। It is very casual. So mama's boys is a problem. And আর কি problem face করছো এরকম মামাস বয়দের সাথে তুমি জীবনে? মামাস বয়দের সাথে আমি অ্যাকচুয়ালি তেমন ফেস করি না। আই কুড জাস্ট সি ইট ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস পার্সপেক্টিভ। যখন আমার ফ্রেন্ডসদের কোনো কিছু সিচুয়েশন লাইফে ছিল, আমার ডিরেক্ট কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। তুমি ফ্রেন্ডদের গুলো দেখছো and you took this mental note. I learned from others' mistakes. That's actually a very good way to go by in life. I try my best. So no mama's boy for Ridy. At least we can say that. Mama's boy can be very different. যে একটা রেসপেক্ট যেন থাকে মার বাবার জন্য, এটা আমার মানে I really like that. But যখন একটু বেশি হয়ে যায় যে মা যা বলবে ওইটাই, বাবা যা বলবে ওইটাই, that I don't like. There should be like, you know, balance in everything. So do you follow the same thing with your mom and dad? Like যখন তারা কিছু একটা বলে and you don't like, you correct them? You say that pretty much কিন্তু বাসায় যায়, not in public. In public No, মনে of হয় course, like I'm fully in favor of my mom, but বাসায় যে ঝগড়া হয়। কেন তুমি এটা বললা, কেন এটা হলো? আমার সাথে হয় like I'm very মানে যেটা wrong সেটা wrong no matter what. Okay. So যা বুঝতে পারলাম যে you're very close to your mom, like Very as a much. friend. Very much. Good. So you're like mama's friend. Yes. More like that. Yes. Acha. Ridy, you've gone through major cultural changes in your life, right? Huge. Yeah. So I'm born and raised Dhaka, so I have zero idea how that feels, the cultural change and everything. So you're born in Russia, right? Which state? Like in Moscow, in capital city. Okay, Moscow. All right. So ওইখান থেকে এই এখন তুমি ঢাকায়, you're doing all the things that you wanted to do in life. How is this change? একটা তো weather, of course. Weather তো একটা big part. But huge. how are you coping with all this changes in your life? First of all, it's maybe because আমি সবসময় চিন্তা করতাম that I don't belong to Russia fully. Okay. Because যারা দেশের বাইরে জন্ম নিয়েছে, বড় হয়েছে, স্পেশালি US, UK, Australia, Canada, যেখানে খুব বড় diaspora and the community is really big, they don't have this feeling, the feeling that I had, because I was like a brown girl in a white country and আমার মতো মানুষ ওখানে ছিল না। And যে বাঙালিরা USA বড় হয়েছে, they proudly say I'm American. I can also say proudly that I'm Russian, but I never had that feeling because that's not common in Russia. In Russia, যখন তুমি আসো কোথাও, even if you're fluent in Russian, যেমন আমি, like my first language is Russian, right? It's still like they look at your face. There is no racism. I didn't face racism in Russia. যেটা নিয়ে সবাই like একটু shocked, but it is what it is. Never faced it, but it's always like, oh, so you're born in Moscow, but where are you from originally? That's the following question. Bloodline টা কি কোথায়? So for them, yes, that's cool that I was born in Moscow, but I'm not Russian in Russians' eyes. যেটা আমেরিকাতে you won't face. So for them, I'm still like Bangali. আর অনেকেই বিশ্বাস করে না যখন আমি এটা বলি, but
when I was 4, 5, 6 years old, যখন আমি first like started communicating with people, আমি বলতাম আমার বাপ মা বাংলাদেশ থেকে, and everyone was like, বাংলাদেশ এটা কি, এটা কোথায়, like রাশিয়াতে, like they didn't know what is Bangladesh, and that was so মানে funny and sad at the same time. যখন আমাকে কেউ বলতো, oh, is it a city in India, or is it an island in India, or what is this, or is it even in Asia, মানে কোথায়? So আমার কষ্টও লাগতো, আবার ফানিও লাগতো, কষ্ট লাগতো, because I am from a very nice country according to my parents. আমি তো বড় হয়েছি listening about Bangladesh. I didn't see Bangladesh. হ্যাঁ. So I was like a bit disappointed, but then I'm just like, চিনো না, চিনাই দেবো. That was my মানে কি বলবো, that was my motivation to, you know, উল্টা যে সবাইকে বলতে যে না, I'm from Bangladesh, if you don't know it, you're dumb. You're dumb. Yeah, you're dumb. If you don't know Bangladesh, you're dumb. You need to learn geography, like কিভাবে, like you don't know what is Bangladesh. আমি উল্টা মানে আরো ইন্সপায়ার করতাম, you need to know about this. If you don't know, মানে তোমার একটা প্রবলেম আছে. I addressed it like that. হ্যাঁ, মানে you মানে খুব authoritatively তুমি জিনিসটা বলতো। হ্যাঁ, why not? So তোমার স্কুল ওখানেই? School ওখানে, university ওখানে, everything is there. So তুমি first বাংলাদেশে আসছো, how old were you? I was 23, 24, turning to 24, এরকম. Okay, so before that I came to Bangladesh when I was 5 years old. ওটা তো মনে থাকার কথা না, মনে থাকে না কিছু, obviously ওই বয়সে। তারপরে when I was 18, and তারপরে 22, 23 দুইবার আসছি। 23 যখন হয়েছে তখন আমি just came for the reality show আর কি। ওকে, সো তুমি 18 এ আসছো যখন, তো তখন তো তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারো। So that was your first visit to মনে রাখার মতো। What was your impression of your own, like, you know, motherland? So যেটা হলো, I was listening to what my mom told me about Bangladesh, and it's interesting how she had the cultural shock, because my parents, they lived in Russia for 30 years, right? So she had her own expectation about Bangladesh. যেটা দেখে গেছে তারা এখান থেকে। হ্যাঁ, তারপরে of course they travel, but not that frequently. And Bangladesh has changed a lot. Even me, in last 5-6 years, I can see a lot of changes. যখন আমি বাংলাদেশে আসছি, there was no coffee for takeaway. আমার এটা খুব ভালোভাবে মনে আছে। এখন we all go to all these coffee shops and take away coffee নি, but I remember যখন আমি আসছি in 2016, coffee shop এরকম ছিল না, কিন্তু বসে খেতে হতো। হ্যাঁ, take away coffee, ওই যে কি বলে, কার্টনের ওই ইয়েটা কখনো ছিল। হ্যাঁ, take away কাপ ওগুলো ছিল না। And আমি যদি ফিল করতেছি in 5-6 years that there is a difference in Dhaka, আম্মুর জন্য তো আরো বেশি ছিল, আম্মু আব্বুর জন্য। পাপার সাথে তেমন শেয়ার করি না এক্সপিরিয়েন্স how he felt, but my mom was like, oh, like the culture is changing. এগুলো তো কিছুই মিলতেছে না, মানে আম্মু এটা বলে নাই, it was like more like আমি আম্মুর দিক তাকাইতাম, I'm like, এটা না, এই গল্প বলছো তুমি আমাকে। হ্যাঁ, it was like that, because I feel like এটা সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যারা দেশের বাইরে বড় হয়েছে, বাঙালিরা। To preserve the culture outside Bangladesh, our parents are more strict outside of Bangladesh than in Bangladesh. I think Bengali teenagers, they have way more freedom than us out of Bangladesh. Yeah, it's a very খুবই মজার একটা ইনফরমেশন দিচ্ছ, বিকজ when আমি যখন ধর ফার্স্ট আব্বুর সাথে I think around 96 এর দিকে we went for a vacation, USA. I saw the same thing. আমার ফ্রেন্ডগুলা, কাজিনগুলা, মানে ওদের যে হাউস হোল্ড রুলস অ্যান্ড এভরিথিং, আমাদের বাসায় জীবনে এরকম রুলস রেগুলেশন ছিল না। অ্যান্ড আই ইউজ টু লাইক, হোয়াট, এইটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, সার্টেন মানুষদের সাথে মিশা যাবে না। আমি তো জীবনও স্টে ওভার করি নাই মস্কোতে, লাইক উইথ মাই ফ্রেন্ডস। আর ইউ কিডিং? হ্যাঁ, মেয়েদের ফ্রেন্ড, নো, অ্যান্ড আফটার 8 I have to be home no matter what. আর ছোটবেলায় তো আমাকে লাইক till class 6 or 7 মা স্কুলে নিয়ে যাইতো, নিয়ে আসতো। It was very very strict, like whatever I see here, like মস্কো মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে মাদারীপুরে বড় হয়েছো তুমি। হ্যাঁ, so whatever I see in Dhaka, like teenage life, I didn't have that life being in Moscow. যেটা সবাই তো চিন্তা করে তুমি দেশের বাইরে থেকে আসছো, you experience this, that and everything. I didn't even party in Moscow before coming here. After I came here, you were in Russia, you didn't party. What the hell? I didn't. This is the fact. যেটা মানে অনেকে বিশ্বাস করে না, চাপা মারতেছি না। তুমি রাশিয়ায় বড় হয়েছো, তুমি পার্টি করো নাই রাশিয়াতে?
I'm not joking. I can't believe it. Oh, It- that's good. That's good. That's Okay. good. So this If is Jamshid said so. Okay. because Hmm. আমার বাবা he's like আম্মুকে full authority দিয়ে দিয়েছে like how the upbringing will be. And my mom had that responsibility to, you should not forget that you're from Bangladesh, that you're Bangali. And to save that, she was like extra careful with everything. কোথায় যাচ্ছি, কার সাথে মিশছি and everything. সবাই চিন্তা করবে that I had Russian's boyfriend. I never date any Russian guy in my life. So তুমি বিশ্বাস করো একদম like এখন I am pretty much convinced যে there's this movie আমি জানি না তুমি দেখছো কিনা, I'm sure দেখতে পারো. It was a huge hit in the 90s. It's called Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge. কাজলের ক্যারেক্টার হ্যাঁ, now I am pretty much sure যে আমি যখন মুভি আমি হাসতাম, who the fuck, মানে বিদেশে থাকে এইভাবে বাচ্চা কাচ্চা কে বড় করে, and now there is you. Like, what Wow, the hell? that's a nice comparison. So that is true. It happens. আর তারপরে এর ভিতরে I'm not the most like strictly controlled child there. এর থেকে আরো বেশি strict আছে. Like at least I could pursue my dream to be a dancer. There are a lot of like aunties in community যারা এরকম তাকাইতো যে এই মেয়েটা কি করতেছে, this is not aunties কি, like even my peers they were like, oh this is not serious, artist হবা, what is this, এখনো বলে, right? Surety কি তুমি কি But my mom was like, না এইটা তো তুমি করবা, এইটা নিয়ে তোমার কি ঝামেলা, মানে এইটা তো তুমি করতে পারবা, but hanging out with মানে certain people, কার সাথে কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, that was very much under control. I think even বাংলাদেশে আসার পরে I think everyone in kinetic knows like আগের টিম ফর শিওর যে আমার মা শুরুতে এখানে আসতো, দেখতাম কার সাথে কি কেমন and everything, and মানে my peers here 25 26 they went everywhere alone and I was with my mom and my mom was like, but I'm still like want to be মানে taking care of you. তারপর আস্তে আস্তে আম্মু বুঝছে যে like so okay that's now fine. she knows that you are taken care of, good people around you. Okay. Oh, wow. So all this time Dil Wale Le Jayenge was so right. Yes, it is. Yeah. You never dated a Russian guy, Never. so you dated Bangladeshi guy. Yeah, Okay. In Russia or here? even in Russia and here এখানে তো আর কি মানে রাশিয়াতে তুমি বাংলাদেশে গিয়ে আপনি কি বাঙালি, আপনাকে ডেট করবো এরকম মানে কি? How did you know যে No. বাঙালি? background check. আমার Background check. আব্বা মা বলছে যে you gotta find a good Bengali guy. না আচ্ছা, jokes apart, how did you do that? Like মানে background check? No, actually মানে I had this in my mind. First of all, I was never too much into relationships. I was very much into studies and career. But of course, love life একটা ছিল. But I had that in my mind. My parents will never accept non-Bengali and non-Muslim. And I just lived with that. I just মানে আমার ছোটকাল থেকে এটা মাথায় ঢুকাইছে and I was with that. It's like ওই যে বুঝতে পারছি. Yeah, অনেক কিছু আসতেছে আমার মাথায়. But And cultural shock কি হয়েছে, like when I saw how free teenagers here, like how they roam around and when the restrictions come, I didn't feel like একটু unfair লাগছে আমার জন্য obviously because I was like very in a very controlled environment, but it was not bad at the end of the day. আমি যখন সবকিছু evaluate করি, that's one of the reasons I could adjust to Bangladesh because I knew যে what মানে cultural aspectটা কেমন, right? So এখানে freedom বেশি থাকলেও still the values are still as similar as 20-30 years ago, right? Respect your parents, respect this tradition, respect these customs. এটা আমার ভিতরে ছোটবেলা থেকে ছিল, and I think this is one of the reasons I could adjust. Plus, it's very interesting, but Russian culture and Bangladeshi culture is pretty similar in terms of like Russians are very family oriented, very family oriented. They're very close with the family. হ্যাঁ মানে my brother lives in Sweden, so I've been to Europe a lot of times, and I've seen like ওরকম bonding নাই about family traditions in Europe. Don't know about US, but it feels the same. But I'm pretty much sure it's almost the same. But in Russia, like for example, New Year is like Eid in Bangladesh. You have to celebrate that with family and respect to parents. যেমন in Europe যখন
বাবা মা একটু aged হয়ে যায়, there is like special houses for aged people, right? In Russia, Home. that but in Russia that's unacceptable. You can't send your parents to, those special houses, homes, and everything. এরকম অনেক traditions আছে, and Russians are very welcoming when it comes to মানে guest বাসায় আসলে যেমন treat করতে হয়. Russians are very similar to Bangladeshi. So এরকম অনেক ছোটখাটো জিনিস, but at the end of the day there are a lot of similarities যেটার জন্য I think I could adjust to Bangladesh. So you dated a Bengali guy in Russia, and তারপর ওখান থেকে you moved back here, and then you did. But that was not anything serious. No, So I just wanted. I want to know one thing. যে তুমি যেহেতু বললা যে এখানকার মানুষ যারা they're pretty মানে raised আরো freedom দিয়ে. So did you see any difference the guy that you dated ওখানে আর the guy or people that you dated here? What is the basic difference? কোনো ডিফারেন্স পাই নাই। বাঙালি মিন্স বাঙালি, আর কি ডিফারেন্স এখানে? দিস ইজ অল অ্যাবাউট পার্সোনালিটি। এখন আমার যেটা মনে হচ্ছে বড় হয়ে ন্যাশনালিটি, yes it matters but not that much. Personality different থাকে, মানে Personality over nationality নাকি? Yeah. এটাও কোট করে রেখে দেবো। Personality over nationality. All right, okay. So 18 আসলা, তারপর আসলা 2022 তে আসলা. So now you're completely settled here. You have your school. Yeah. And everything. Recently started. How's that going? That's going good. It's just like couple of months. এর আগে I used to do classes. মানে that was not my studio, like renting the hall and Ruslan'la class করাইতেন না? Right. Yes. Yeah. Yes, and I used to do online classes too. I still have some online courses, and you can always apply. But the thing is that I'm teaching since I'm 15. So when I was at my school, I was graduating almost. তখন there was like a dance teacher. She was doing contemporary contemporary and jazz, or type of dance. But she was like, "You do hip hop. You do like some European street dance forms. I really want you to take to my kids যেন তুমি ওদের বডিটা ভাঙতে পারো, because they're very stiff when they're doing contemporary." So from that point of my life, I started assisting choreographing and dancing. When you're 15? 15 মানে as a teacher. But when you're 15, you started as a teacher. So my experience is like a lot of years since I'm 15. And I always wanted to be a dance educator because I have so much experience that I can share with people. That's why I was always looking forward to start my own studio, own school, because I think, honestly speaking, there are musicians, there are actors, and only then the dancers come into the scene. So I think dancer as a profession is very underestimated, undervalued. So I try my best to show that it can be a profession. You can earn from this. You can learn new things about this. Jeta Bangladesh is not established at all. Because I don't like to talk about myself, like, see how cool I am, but I don't see anyone who is doing it as much with dedication as I'm trying to do it. As passionately as you are doing it. Right. So finally I can make it. I have kids at my studio, already 2 batches. আমি এক্সপেক্ট করি নাই যে আমার কাছে এত বাচ্চা আসবে. That was very interesting. And I see how talented they are, how much they like to dance. So I hope their parents will support them in future if they decide to choose this as a profession. So when the first time kobe you fell in love with dancing? When you fell in like this is who I am, this is what I want to do? I think when I 15 you started teaching, so it must be 6 or 5. I started dancing from 5. Wow. 5 বছর. First stage performance was when I was 6. And I think I was first stage performance when you were 6. Okay. And I was deeply impressed with Britney Spears ছোটবেলায়. When I saw her dancing, I was like, I just started going to school. যখন ওই যে baby hit me one more time ওটা দেখছি, and I was like,
if I could just be like her. And therefore she was like 14, 15 years old when she started. I was like, I want to be like her when I'll be 15, but still I'm not. But still, that was like. But you're in a better position than Britney Spears now. Have you ever watched Britney ওরকম Spears now? যদি এখন চিন্তা করি, maybe you're right. have you gone through her Instagram? Oh yeah. Have you seen but her midlife crisis, how it's affecting her? That's true. So weird. But she was like my inspiration. But then growing up, more inspirations, more dancing idols I had. But I think she had a lot of influence on me. That's very interesting, Jay. Can you hit me baby one more time? Give me a sign. That one. Okay. I have a story. Back then, যখন এই গানটা আসতো, ধরো Channel V MTV তে, I used to be so mad. কেন? Because I was waiting for something rock and roll, and then হঠাৎ করে hit me baby one more, and I'm like, আর গানটার রেশিও কিন্তু অনেক ছিল জামশেদ, like probably আওয়ারে 2বার বাজে তো, something like that. So it was very annoying for me, but if that nonetheless it's a good pop if song. that song didn't happen, I wouldn't be here, maybe. You never know. Yep, that's a very good point. আমিও মাঝে মধ্যে এটা বলি যে there are certain moments in our life, certain art form যেটা না থাকলে হয়তো we would have been something else right now. So very interesting যে তুমি রাশিয়া থেকে এত মানে strict একটা রেজিমে বড় হয়ে আবার you took dancing as your career, you love it, and then you dated Russia. But এখানে অনেক বাট আছে, in the sense যে at the same time my mom was like always supporting me with costumes, এখানে যাব, এখানে ডান্স শিখবো, but at the same time it was very confusing for my mom and my parents too, যে should I pursue this as a profession? Especially আমার ভাই, এটা তো আলাদা একটা story, because he's like academically very মানে বুঝছি, হ্যাঁ, মানে ওই যে থাকে একটা কি বলে ওটাকে, ফ্যামিলির স্টার বেসিক্যালি এরকম থাকে আর কি। এখন তো আমি but still in the sense যে okay my brother, he got diploma with distinction, and his degree was applied maths and cybernetics, and he graduated from Moscow State University, like #1 university in Russia. So আমার মানে কি বলবো, আমার bars অনেক high ছিল, like if he's there I have to be like even better than him, because I'm like going after him, right? So আমাকে ভাইয়াও বলছে যে like dance is good, like arts and everything related to that is good, but maybe you should have that plan B in case it doesn't go well. So আমার মাও বলছে যে like তুমি আগে পড়াশোনা করো ঠিক মতো, choose a subject, নাচ গান পাশাপাশি থাক, তারপরে if everything goes well you can always come back to your dance career or something like that. So once I was done with school, I applied for the university, and I also got the scholarship, and I have diploma with distinction, and my subject is completely different from what I'm doing right now. International economic relations with the foreign affairs degree. And not all, but a lot of my course mates, they're working in KPMG, in UN, UNESCO, or something like that. But I was done with the studies, and then I'm like, you decided I'm gonna kick my brother's butt with my dancing, because I already got the diploma with distinction. তার মানে আমাদের দুইজনই diploma with distinction. So why not continue what I like to do? Because আমার যেটা prove করার দরকার ছিল to my parents or to society, like people think that if you're an artist, society কে কেন prove করতে হবে? Parents, I get it. Because I really hate the fact that a lot of people think that if you're an artist you're dumb. Sorry, but it is how it is. It is how it is. এইটা এখানে আছে, when you can't do anything you do art নাকি এরকম? হ্যাঁ, see, behind the camera. Even if I win anything, I'm the loser of the family. তুমি ক্যামেরা চালাও, একটা ছবি তুলে দাও। কালকে তো রাসেলের বার্থডে, তুমি সবার ছবি তুলে দিও।
রিদি তুমি কালকে একটু ড্যান্স করে দিও তো এইটা তো সারা জীবন রুমে ঢুকলে ওই নেচে দেখাও তো এই যে ছোটবেলার থেকে নাথিং নিউ আই এম ইউজড টু দ্যাট ইফ অনলি সোসাইটি আমাদের যদি একটু অন্যভাবে বড় হতো দে উড হ্যাভ নোন হোয়াট আর্ট ইজ অ্যাট লিস্ট তারা জানে কিন্তু হ্যাঁ আমার যেটা মনে হয় তারা জানে জাস্ট ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমার মনে হয় তারা জানে হোয়াট ইট টেক্স টু বি অ্যান আর্টিস্ট Yes, but you know, this is another interesting fact. আমরা যে মনে করি যে বাংলাদেশে like audience is not valuing artists properly. I face that in Russia too, especially regarding dance. So no one took it seriously there either. আমি যে traditional dance করতাম, আমি যে বাংলা বা Bollywood করতাম, that was interesting because I'm like showcasing my culture. সেজন্য like when it came to Indian dance or to Bangla dance or to Bollywood dance, সবার মুখে আমার নাম ছিল because everyone knew that I was doing that, especially because of my brown features and everything. But like dance was not respected that much until there was not a dance reality show So You Think You Can Dance Russia. যখন reality showটা আসলো টিভিতে তখন একটা স্পাইক হয়েছে তখন like people could understand that oh it's hard because they were showing like how the dance production is going on কিভাবে তোমাকে নাচ তৈরি করতে হবে choreography rehearsal etc. আস্তে আস্তে এটা এস্টাবলিশ হয়েছে কিন্তু আমি যখন ছোট ছিলাম তখন রাশিয়াতেও কেউ নাচ ওরকম দেখতো না যে লাইক ইটস সামথিং সিরিয়াস টু ডু সো এই যে মিসকনসেপশন দ্যাট ও তুমি নাচ করো তার মানে ইউর ফেল ইন স্টাডিজ আমার খুব মানে মাঝে মধ্যে রাগ হয় যে হাউ ক্যান দে থিঙ্ক লাইক দ্যাট সে ধরো আমার মিউজিশিয়ান হ্যাঁ এভরিওয়ান যারা যারা ডিফারেন্ট আর্ট ফর্ম আছে বাট আমাদের হচ্ছে মনে করো পারফরমেন্স আর্টটা হচ্ছে ইটস লাইক বিইং আওয়ারসেলভস আমাদের কাজটা হচ্ছে টু বি us in front of the audience. আমরা যে গান বানাইছি ওই গানে গাচ্ছি. I think as dancers, it's zillion times harder because you are... My instrument is my body. Right? Exactly. And you have to move your body according to certain beats and choreographs and everything. I think that is way harder than performing as a musician. I feel like it. I'll have to agree with you because I've been to music school too when I was a kid for 8 years. So I know what is it to be a musician, like singing. I was playing piano for 8 years. So আমার ওই build up টা আছে. So I know that it was easier than my dance career. Yeah, absolutely. Because আমরা ধরো একটা গান গাচ্ছি, আমি এক জায়গায় একটা লাইন ছেড়ে দিলাম and audience কে বললাম তোমরা গাও. And you're dancing and you're like, you stopped and your audience won't dance with you. Yeah. You can't do that. And you'll be only judged. হ্যাঁ ভুলে গেছে বা কিছু হয়েছে. It's way harder and I don't know how you guys do it. And it's like it's your privilege. You can just wear whatever you want and just sing your famous song and audience will enjoy it. Yeah. But when they come to see a dance, they come to see a show where you have the costume, where you have the makeup, when the light setup the whole is right. Production value. Like production. And that's what I say. When you're a dancer, you're not just a dancer. You're an athlete, you're an actor. You need to know how the lights work. You need to know how the music works. You need to know how the LED behind you works. If you're a content creator, you also need to know the video settings, how to shoot the content, how the camera works, which angle go, which angle not to go. But so many things. Of course, musicians or actors, they also take care of these things, but আমাদের একটু বেশি. I feel like we are just like hands down. আমাদের কাজ হচ্ছে just get on stage and be yourself. That's it. আমাদের ওরকম মনে করো until and unless I'm like ধরো আমার ক্যারেক্টারটা মানে আমার মিউজিকের ক্যারেক্টারটা হচ্ছে if I'm something like আবার এটা কেটে মিম বানায় না যে I don't value actors and musicians. Please. It's not that kind of podcast. Now that you just nailed the idea. No, but Uti, it's really hard. I mean, যখন তোমাদেরকে দেখি any sort of dance movement. In fact, যখন NSYNC, those boy bands, Backstreet Boys, ওরা যখন গান গাইতো গাইলাইতাম, ফাটাই গাইলাইতাম. Back then. What the hell is going on? Now, মনে করো আস্তে আস্তে যত বয়স বাড়ছে, I understand যে holy, like this is on. আর ওদেরটা কিন্তু তুমি তো do you sing like with মানে পারফরমেন্সের সময়? No.
Okay, you don't. One day I will, I hope. But Yeah, do that. Because I think that's even harder because তোমার energy already তুমি like working. why I was so impressed with Britney Spears, because I was going to the music school. It was like my second year, and I saw how she's singing and dancing. পরে তো জানছি যে it was like recorded. But তখন তো আমার ছোটবেলায় I was like, she's singing and dancing. মানে এটাও করা যায়, এত সুন্দর করা যায়. So I was so impressed that I wanted to pursue that line, to learn how to dance. আর আমার এখনো, I still have that dream. Like when I was 7, I was watching her behind the scene videos, the Millennium Dance Complex. আর আমি এখনো LA তে যাইতে পারি না. But I still have that childhood dream that I go to LA. আর Millennium Dance Complex এর opposite একটা flat নিয়ে just সারাদিন ওখানে পড়ে থাকবো. All you have to do is call Nafiz. And it's still Everything will be arranged. and it's still like leading dance school. Like কত বছর হয়েছে? 20 years, and it's still the leading dance school there. So, you know, I still have those childhood dreams. Hope So they will come true. That's amazing. মানে আমি মাঝে মধ্যে বিশ্বাস করি না যখন dance. I think the only rock star that I can relate with dancing close to dance and can sing is rock star as Queen, sir. no Bruce Dickinson. That's the only rock star that I can relate with. He doesn't dance, but the movement he does with his running and everything. ওইটা Michael Jackson তো এটা তো মানে we out of cannot the talk box. about him. He's untouchable. We can't. Because he was an alien. He wasn't a person. He was an inspiration not only for dancers, for musicians, for everyone. মানে his influence is like on the level. Absolutely. So what is the biggest misconception বাংলাদেশে? তুমি দেখো এই দেশে. So what is the biggest misconception about dancing that you always মানে মানুষের কাছ থেকে শুনো? থাকে না একটা মিসকনসেপশন আমাদের রকস্টার মানে নিজেকে রকস্টার বড়টা ভুলে গেল কেটে দিও হ্যাঁ ধরো রক মিউজিশিয়ানস দের নিয়ে একটা মিসকনসেপশন হচ্ছে যে আমরা ড্রাগ অ্যাবিউজার্স আমরা ঘুমাইতে যাই দুপুর 2টায় আমাদের সকাল হচ্ছে রাতে আমাদের দিন কাজ যে রাতে এগুলো হচ্ছে সব আমাদের মিথ এরকম না That's a joke. Yeah, okay. I get it. So That's a joke. এরকম ধরো তোমাদের মানে এরকম কোন মিসকনসেপশন আছে নাকি তোমাদেরকে নিয়ে? হাত পা নাড়ালেই তো নাচ হয়ে যায়, এত লাফালাফি করার কি আছে? That's the comment which I still get. হ্যাঁ also মানে এটা তো আমার জরিনা বুয়া এরকমই নাচতে পারে, তুমি এত কি প্যারা খাচ্ছ এরকম নাচতেছো, এটা তো আমার জরিনা বুয়াও নাচতে পারে, এইরকম কমেন্ট আমার এখনো আসে. I'm just like wow, okay, good. I want to see Zorina in Benikule. Okay. That would be something. Yeah. So এরকম আছে আর কি মিসকনসেপশন? ও যে ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলো obviously, but I think it's not only about dance, any media if you're female in media এখন হ্যাঁ এখন মেল ফিমেল সব যে কেউ kind of. And I have something to tell about this too, because বলো না। যখন আমার when I was in my first dance reality show, So You Think You Can Dance Ukraine, that was my first dance reality show, I got a knee trauma যেটার পরে I couldn't dance for 2 years or 2 বছর. I was working with my brains and I became a choreographer. That was my মানে turning point. 15 বছরে I started teaching, but like choreographer I was after that show. I was 19. So in those 2 years also I was very depressed because I couldn't dance. And I applied for part-time job, and that was an HR agency যেখানে আমি এখনো listed, এখনো আমার boss বলে once you're tired of your media life come back. So HR agency, and that was executive search agency. So I was working only with top CEO, CFO, commercial directors, ওই লেভেলের মানুষের সাথে. And I've seen the corporate life from the inside. And people are like, oh, media world is so dirty. They're like reputation নিয়ে কথা বলে. শুধু এখানে না, it's same in every country. You think the industry is different in US or UK or in Russia or somewhere else? Industry into same. That I can tell you. Like I've worked in Ukraine, I've worked in Russia, I've worked in India and Bangladesh. জিনিসগুলো সবই সেম. It's nothing different. একটু মানে leverage-টা different থাকতে পারে, but that's interesting. I had no clue about it. হ্যাঁ, I thought it's different no, মানে geographically. এখানে
না, it's totally same, just কি বলবো, ভলিউমটা ডিফারেন্ট, দ্যাটস Okay, ইট। okay. যেটা একটু আমাদের বেশি কম আর কি। হ্যাঁ বেশি কম, বাট the strategy of how you promote yourself, marketing, কে তোমাকে নিয়ে কি বলে, how to behave, all those, link up game and everything, it's the same thing here, there, everywhere. Industry is same, but মানুষ যে বলে যে মিডিয়াতে এরকম স্টোরি, ফ্যামিলি থাকে না মিডিয়া মানুষদের, মানে দে গেট ডিভোর্স ইজিলি, হ্যান তেন এসে, হ্যাভ ইউ এভার সিন হোয়াট হ্যাপেন্স ইন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড অন টপ লেভেল, টপ পজিশনস? ওদের গেমস কত ডার্টি, পিপল হ্যাভ নো আইডিয়া জাস্ট হোয়াট পিপল ডু টু গেট অন দ্যাট কর্পোরেট লেডার অ্যান্ড বি দেয়ার। সো আইভ সিন দ্যাট, সো আই এম জাস্ট লাইক, সবাই যে মিডিয়া নিয়ে কথা বলে, ইটস অনলি বিকজ এভরিথিং ইজ ওপেন অ্যান্ড ইউ ক্যান সি অল দোজ থিংস অন ক্যামেরা। শোনো, এটা হচ্ছে তুমি কর্পোরেটের কথাটা বললা, এরকম তুমি, আমি জানি না, when we have our helping hand in our house, যারা আমাদেরকে হেল্প করতে আসে কাজ করতে, some of them stay with us, some of them everyday এসে চলে যায়। সো এই হেল্পিং হ্যান্ডগুলোর লাইফগুলো কখনো শুনছো ঠিক মতো? মোস্ট অফ দেম, 80% of them you hear about যে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, হি ইজ লিভিং উইথ সামওয়ান এলস। সো only the people যারা ক্যামেরার সামনে আছে they get the limelight, but it doesn't mean that out of media the world is different, but abuse is different. We all have, like in every industry there is a black sheep, white sheep, সব কিছু আছে। সো তুমি কর্পোরেট লেভেলে যেসব ডার্টি জিনিস তুমি যেগুলো বললা দেখছো, it has always been there. হ্যাঁ, of course, but সবাই তো চায় যেন their kid works in government structure or corporate structure, right? কেউ তো চায় না যেন মিডিয়াতে কাজ করে, but have you কি, you never, people I think don't have any idea that how similar all these industries are when it comes to gaining some position. So, what's your, যখন তোমাকে কেউ এটা বলে, বা when you hear something like that, what's your stance? What do you say to them? কিছু না, Just ignore. That's the best thing. Just ignore. মানে আমি এখন ঝগড়া করবো এটা নিয়ে, বুঝাতে যাবো, বুঝতে না চাইলে তো হাজারবার বুঝালেও বুঝবে না। So I'm just like, okay, fine. হাসি মুখে, you're right bro, thank you very much. নাকি peace over argument? Absolutely, peace over argument. না, মানুষ আমাদের, যেমন আমরা sometimes আমরা প্রয়োজনে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাই, that's how we are. যখন আমাদের যেদিকে গেলে আর কি আমাদের সুবিধা, আমরা ওখানে গেলে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে যাই। But yeah, তোমার এই টোটাল জার্নিটা from Russia to here and now you're making it, it's আমার কাছে অনেক অ্যামেজিং, বিকজ তুমি কখনোই ওখান থেকে সেখানে কাজ করবা, আই ডোন্ট নো, তুমি কখনো চিন্তা করছো, ইউ থট তুমি ওখানেই কাজ করবা? I always, like you always wanted to? When I was done with my studies, I was done by 21. আমি আরো চিন্তা করছিলাম যে 1-2 বছর আমি একটু দেখি how the things go, and I was literally considering either I'm going to North America or I'm going to South Asia, just to try more about my dance, because there are like two significant centers, একটা হলো India, Mumbai, আর একটা হলো LA or New York, America, right? But then I got this opportunity from India, because they've been calling me for dance reality show from season 1, which is Dance Plus, যেটা আমি Dance Plus season 3 তে গিয়েছিলাম। So first season ওরা দেখেছিল, তখন I was busy with studies. Second season ওরা দেখেছিল, তখন I was doing something Dance Russia. When the second season I missed because of my final exams. I was like finishing my university. তো তারপরে আমাকে মা বললো যে তুমি তো এটা মিস করেই ফেললা এই সিজনটা, সো ওয়াই ডোন্ট ইউ ট্রাই বাংলাদেশ, যেহেতু ইউ আর গেটিং সো মাচ কলস ফ্রম সাউথ এশিয়া, এখনো ইউ ডিডন্ট গো টু নর্থ আমেরিকা, এখনো চোখে পড়ে নাই, দে হ্যাভ দ্য ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। I was like, okay, why not? And then my mom said about Shehanachi and about that audition, and I had no idea how it will be. আমার একটা certain expectation ছিল, because I did dance reality show in Russia and Ukraine. আচ্ছা, বাংলাদেশ তো ইন্ডিয়ার পাশে, কতই বা খারাপ হবে বা ভালো হবে, let me try and see, because at least সাউথ এশিয়াতে আমি নিজের দেশে স্টার্ট করলাম, and ওখানে মানে I'll be more comfortable. তখন আমি বাংলায় কথা বলতে পারতাম না, বাট আমি বাংলা বুঝতাম, because আমি বাসায় তো বাংলা শুনতে পেরেছি, so I could understand. So like, let me try in Bangladesh. Obviously expectations and reality ছিল আকাশ পাতাল, but that's a different story. But এখন কি মিট করছে এক্সপেকটেশনটা কিছুটা হলো? Still no. Okay. Still no. মানে এখনো বাংলাদেশ যে এক্সপেকটেশন আমার ছিল ওই পর্যন্ত যায় নাই। For me it's
এখন তো আমি আস্তে আস্তে ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে বুঝতেছি লাইক ওয়াই বাংলাদেশ ইজ নট অ্যাজ ডেভেলপড অ্যাজ মানে বাংলাদেশি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট অ্যাজ ডেভেলপড অ্যাজ ইন ইন্ডিয়া ফর এক্সাম্পল। আর পরে আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছি, আমি আরো দেখেছি যে ইটস ইভেন মোর ডেভেলপড দ্যান ইন রাশিয়া দ্য Oh, ইন্ডাস্ট্রি। Indian. Yeah, They are on a different level. on a different level. So এখনো there's a long way to go for Bangladesh, a long way to go. মানে এই প্রসেস লাইক আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে টাকা নাই বিকজ উই ডোন্ট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু মেক মানি ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডিয়াতে ওরা বুঝে গেছে। I know. Sometimes we don't know where to invest to. হ্যাঁ, বাংলাদেশ টাকা আছে, কোথায় ইনভেস্ট করবে, কিভাবে ইনভেস্ট করবে, এটা মানুষ বোঝে না। দ্যাটস অলসো ট্রু। হ্যাঁ। সো এইটাই লাইক আই ওয়াজ থিঙ্কিং about coming to South Asia or going to North America, and I always wanted to try something here, and আমার কখনো প্ল্যান ছিল না that I will get stuck here, because আমার মাঝে মাঝে মনে হয় that I got stuck here, but it's also because of different circumstances. যেমন COVID happened. Once the COVID happened, I got even more stuck here, because before 2020 I was always going back and forth That's forth. Oh. Russia, Europe for 6 months, 6 months here. 6 COVID, months. you were just totally stuck for 2 years at least. হ্যাঁ, মানে 1.5 বছর 2 বছর তো আমি এখানে স্টাক হয়ে গিয়েছি, and within those মানে that period of time আমি অনেক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করলাম এখানে অনলাইনে, বাসায় বসে কি করব, কন্টেন্ট মেকিং and everything. I got even more like attached to this ground, but I still have মানে plans to move forward. And then you did acting a little. Acting এটা নিয়ে আমি কথাই বলতে চাই না। No, I want to know. because okay, so এটা নিয়ে আমার একটু How and why? এটা নিয়ে আমার অনেক আফসোস আছে, because Yeah. so when I came to Bangladesh, I didn't know how developed the dance industry here. It's there is no dance industry in Bangladesh. That's what I can tell you for sure. এখনো মানে এটা ইন্ডাস্ট্রি বলবে না. This is like people who are enthusiastic, who are professional about dance. They're trying to do something, but industry এখনো মানে ভালো লেভেলে যায় নাই। কোন একটা যে আমি বলবো যে like there is a strong community. We don't even have a community. That's what I feel like. You don't have a community. মানে এই কমিউনিটিটা not that much supportive towards their own members. That's what I feel. Oh, that's weird. মানে সবাই নিজেরটা দেখে first of all, a lot of এটা সব competition industry-তে, and নাকি drama and everything. সবাই যে না। নিজেরটা দেখে এটা তো সব ইন্ডাস্ট্রিতেই। সবাই বললাম সবাই যে নিজেরটা দেখে এটা তো সব ইন্ডাস্ট্রিতেই, শুধু ডান্স না। No, I think like musicians have at least that system of having managers. একটা কিছু আইডিয়া আছে how it should be, what is the certain level of the performance. এটা এখনো ডান্স ইন্ডাস্ট্রিতে ঠিকমতো আসে নাই। স্টিল মানে It's still মাইক্রো growing. একটা ইন্ডাস্ট্রি। ওকে। হ্যাঁ, মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রি লিটারালি। সো সো ওখান থেকে অ্যাক্টিং এ তুমি বিকজ ইটস আ মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রি। no, because people in Bangladesh believe যে তুমি নাচ করতে পারলে তুমি অ্যাক্টিংও করতে পারো, which is true. Like we have that, we are familiar with expressions, কিভাবে কিভাবে কি দেখাতে হবে, যেটা আমরা ডান্সের সময় ইউজ করি, the tools that and হ্যাঁ, skills বিকজ that we তোমাদের have. ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন হ্যাঁ। তো চেঞ্জ হচ্ছে এক একটা মুডে। But I didn't come for that. I was like, opportunity আসলে I will try it, I'll do it. But I didn't know that they will push me towards that, because দে অ্যাজ ইন মানে কারা পুশ করলো তোমাকে অ্যাক্টিং করতে? for example, the reality show that I won, just the moment I won the reality show, আমার কাছে এসে বলছে যে there is a telefilm, let's do it. মানে the কি বলবো, the producers of the show and everything. You didn't ask them why me? This is an opportunity, use it. তুমি মানে শুধু নাচ নিয়ে তুমি এখানে কিছু করতে পারবা না. I literally heard this, that if you want to do something, you need to switch your, মানে এটা ডিরেক্টলি এটা বলছে যে নাচ দিয়ে বেশি দূর যেতে পারবা না, you have to do all and this. There are examples like Mo Apu. A lot of she's an amazing dancer, but she was into films and into মানে নাটক and everything. Opi Karim, আরো এরকম অনেকেই আছে, like even all of them are my childhood crush. so but they are all professional dancers, right? তারপরে they started doing acting and etc. So I think everyone expected me to go to that path of being an actress, which I see as a very good এখন তো সবাই কম বেশি এটা করে, look at like
American stars like J-Lo. She was a dancer. Then she became an actress and singer and everything. So it's not a bad idea. But I was not prepared for that. আর আমি তো তখন বাংলায় কথাই বলতে পারতাম না. Why would you expect me to do নাটকস and acting without me knowing the language? But they're like, না সবাই এটা করছে. কয়েকটা অ্যাক্ট্রেসের নাম বলছে, যাদের নাম আমি বলতে চাচ্ছি না এখন, but they apparently also didn't know Bangla or something like that, and they were just like একটা নাটকের পর আরেকটা, and now they're like in an established place and everything. আমি স্কুলিংটা বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি বুঝি না. Like if you're not a good actress or actor, বলে কি জানো, এটা ঠিকা শিখা স্কুল। হ্যাঁ, যে কেন তুমি পুশ করবা স্ক্রিনে, হয়ে যাবে। হ্যাঁ, that's exactly what I heard, and I don't know how the industry works and what will happen after I go on screen. যে টেলিফিল্ম, যে নাটকগুলো আছে, আমি জীবনে একবার দেখছি। তোমারটা তুমি একবার দেখছো? যতই আমি করছি একবার দেখছি, অফ করে কাঁপতে অফ করছে, বলছে জীবনে অন করবে না, বিকজ I was just like I was not ready for this. আর আমাকে যে বলছে যে করো কিছু না, সুন্দর হচ্ছে, ভালো হচ্ছে, আমি তো I trusted people, and বাংলা জানি না, আমি এক্সপ্রেশন যে দিব, it's not like I cannot act, it's not like যে আমার এক্সপ্রেশন নাই, but it's more like আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার. আমি এখন চিন্তা করতেছি আমি বাংলাটা এটা ঠিক মতো বলবো কি না, আর এক্সপ্রেশনও এটার সাথে লিঙ্ক আপ করতে হবে, ওইটাও হচ্ছে না, এটাও হচ্ছে না। চিন্তা করতে তোমার এক্সপ্রেশন থাকার কথা না। হ্যাঁ, so I was thinking about the line and thinking about the expression. এরকম তো কাজ হয় না. I was not মানে comfortable doing this. Yeah, you still don't sound comfortable while talking about it. এখন I'm more prepared. আগের বাংলা, if you heard how I'm speaking Bangla, it was like not good at all. So when I'm not even fluent with the language, I digged into that, and আমার একটা certain impression তৈরি হয়ে গেছে যে আমি বাংলায় কথা বলতে পারি না, so I'm not good in acting, কারণ আমি অ্যাক্টিং ঠিক মতো করতেই পারতাম না। So আমার অনেক আফসোস লাগে যে I actually agreed to do that, but now even পরশুদিন আমার একটা অফার আসছিল যে নাটক করো, like you have a good ঈদের নাটক, হ্যাঁ you have a good reputation, আমাদের লিড অ্যাক্টর এইটা, আর বলতে শুট কালকে সকাল 11টায়। I'm like কালকে 11টায়? What? I'm just like bye. On that note, চলুন আমরা রিদি নাটকের একটি সিন দেখে আসি। No, please. আমরা দেখো? No, please. আমি চুজ করে দিব একটা সুন্দর একটা কোনো সিন, প্লিজ। না, I'm very much disappointed with myself যে আমি এই টাইপের let it happen করেছিলাম, because I was not prepared for this. So I would even ask my audience to never judge that, because I was not exactly understanding what I'm doing. আমি খারাপ কিছু করি নাই, but it's not a plus for my portfolio, if it makes sense. Because you weren't prepared at all. মাঝখানে in 2017 I got an offer to do a movie with the name of the movie is Bengali Beauty. It's an international movie যেটা ছিল রাসান নূর ছিল actor, but it was more of art house kind of movie. আচ্ছা, art house, হ্যাঁ। He says that it's commercial, but I feel like it's more like art house kind of. So I had to say no because I had the offer from Dance Plus. So এরকম একটা আমার position ছিল, but তখন when I saw the script and we started rehearsing, that's what I like, because I have to be prepared for something that I'm doing. And নাটকের ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমি ফেস করছি, যে এক রাত আগে তোমাকে স্ক্রিপ্ট দেয়, তোমাকে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে, অনসেট এসে তোমাকে অ্যাক্টিং করতে হবে। I just don't like that. I think like you have to dig into your character, understand the character properly. একদিন দুই দিনও এটার জন্য কম, but in তুমি তো একদিন আগে স্ক্রিপ্ট পাইছো, there are countless of stories যে অনসেট এসে শুটিং অর্ধেক হয়ে গেছে, কোনো স্ক্রিপ্ট নেই। হ্যাঁ, এরকম তো অনেকেই আছে, but I just don't feel comfortable about that. And এখন যদি আমার নাটকের অফার আসে, এরকম আসলে আমি তো অবভিয়াসলি বলবো সরি ভাইয়া, আমাকে দিয়ে এবার হবে না, নেক্সট টাইম ইউ ক্যান কনসিডার মি ফর ইয়োর প্রজেক্ট, বাট আমার স্ক্রিপ্ট আগে লাগবে, লাইক নট এ ডে বিফোর দ্য শুট. This is not how it happens. But I think এখন OTT তে better কাজ হচ্ছে, so OTT তে better কাজ হচ্ছে, they're more systematic এখন, I have a feeling. So if anything comes up from that, give it a shot. হ্যাঁ, probably I might, yeah. So now
acting শেষ, dancing you're cutting, you have your school. What's next for you? What is your ধরো থাকে না end game যে আমি আমার লাইফে you're এখনো still you're very young but still I'd like to know what is the end game. একটা টিপিক্যাল কোশ্চেন আমাদেরকে সবসময় ইন্টারভিউতে করে 10 বছর পর জন কবির কি I করছে? hate this question. আমি জানি না আমি next month কি করব. You're হ্যাঁ। talking about like 10 years, right? হ্যাঁ। But একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি, like I am a good dancer but I'm not the best dancer. এটা আমি সব সময় মানে স্বীকারও করছি। এটা যে তুমি মানে কি বলবো তুমি এটাকে এস্টাবলিশ করছো তোমার মাথায়, দিস ইজ ভেরি বিগ অফ ইউ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বি গ্রাউন্ডেড। যে বেস্ট আসলে না, বেস্ট বলে কিছু নাই, দ্যাটস হোয়াট আই থিঙ্ক। দের ইজ নাথিং বেস্ট, কাজ এরপরে একটা কিছু আসবে বেটার। আজকে মেসি রোনালদো দে আর নট প্লেইং ইন দ্য লাইক ইউ নো বিগেস্ট লিগ। একজন আল হিলালে, একজন মায়ামি, রাইট, ইন্টার মায়ামিতে। So they're the best, right? They have been the best for last 21 বছর ধরে. It's time for Mbappe and Haaland. So there's always something better or someone better or something new. So there's nothing. আমি এটা personally believe করি যে best বলে কিছু নাই. So যে তুমি এটা address করছো যে you're a good dancer but not the best. This is a huge achievement, at least এটা address করা. So thank you so much. But what I mean is just like, I believe that dance is the thing that's making me to go to places. It's taking me to the places. But আমার কেন জানি ভিতরে মনে হয় I can do more than dance. And I'm just exploring to see what is that. Because dance is the thing that brought me to Bangladesh. Dance is the thing which made me well known in Europe. Because আমি যখন মস্কোতে থাকতাম, I used to travel a lot with the workshops, with the training sessions. COVID এর আগে, I was in 2019, I was in Montpellier, France, where I was invited by French delegation, French dance school, to teach them how to do Bollywood properly. So Wow. ফ্রান্সে গিয়ে বলিউড শিখেছো তুমি? Montpellier. So for Diwali dance festival in Montpellier. So it was quite international, and I was also a judge of the competition. So আমি এরকম অনেক কিছু করেছি, but আমার মনে হয় I'm capable of doing more than just dance. So I'm just exploring and let's see where it will go. But I know that I'll be attached with dance. আর আমার সবসময়, the way you said about acting, I want to see me on silver screen, not on TV screen. That's my idea, but I want to be prepared for that. I just don't want to do, যেমন আমি ছোটবেলায় বাংলাদেশে এসে বলতে গেলে I did a lot of projects যেটা দেখে আমার কান্না আসে. I don't want to do anything like that. I want to be prepared for something that I'm doing. Okay, so silver screen. Last thing that I would love to know, just silver screen, who do you see like against you as a co-actor, or whom do you want? আমার কোনো specific wish নাই, because there are a lot of actors, there are a lot of actresses, trending actresses, they're changing every 6 months, not even every year. Trending? Or trend is like it's meant to change. trending থাকে, and talents নতুন আসে প্রত্যেক দিন, literally. Even in TV industry, I see a lot of actresses just না, যেহেতু তুমি বলো তুমি সিলভার স্ক্রিনে দেখতে চাও নাকি? আমি বলছি টিভিতে or acting field-এ অনেকে এখন টিভি থেকে শিফট করছে, which is relevantly new. আগে তো এটা ছিল না, আমি যতটুকু জানি, যে যারা টিভিতে স্টাক দেয়ার ইন টিভি, যারা মুভিতে স্টাক দেয়ার ইন মুভি। এখন তো আরো OTT প্ল্যাটফর্ম আসছে, so everyone is like very, এখন everything is open. You see Arnold Schwarzenegger doing TV shows, Netflix shows, so it's very open nowadays. So আমার ওরকম কোনো specific wish নাই that I want to work with this actor or actress, but I want to do something. Tom Cruise? ভাই এত দূরে আমি এখনো চিন্তাই করি নাই. I just want to do something good. ভালো স্ক্রিপ্ট, ভালো স্টোরি, or something like that. Thanks for your time, Ridy. I had a wonderful time with you. Thank you very much for your time. হয়ে গেছে, More or less. more or less. Oh man, I'm very boring, I know. Sorry. you are not at all boring.